manipulasie, bullies, bulletproof en Jezebel. Nommer 15. Dis die laaste een. Hierdie is 'n lys van eienskappe. Nommer 27, hulle is baie godsdienstig. Hulle gee voor dat hulle die toonbeel van Christenskap is, dien op elke kerkraadskommittee, bak koekies by die basaar, is huis, vriende met die dominee, maar dis asof die vrugte van die gees net ontbreek. Onthou, die oorspronklike Jezebel van die Bybel het hier vir 1 Konings 18 vers 19 ten minste 850 profete kos gegee elke dag. Sy het hulle versorg, maar dit was baalprofete. So dis 'n tipiese eienskap van 'n Jezebel. Hulle kom baie godsdienstig voor, maar daar is 'n groot verskil tussen 'n godsdiens en 'n ware verhouding met God. Adele Neveling praat in haar boek dat sy kan die salwing sien op mense, of hulle 'n ware verhouding het met God of nie, toe sy nog 'n satanis was. Direkte quote. Dit was nog nooit vir my moeilik om die salwing in ander mense se lewe te herken en aan te voel nie. En niemand kan die salwing naboots nie. Die salwing is of in en om jou teenwoordig of nie. Dikwels het predikers, kerkleiers, intercessors en terapeute toets gedryf terwyl hulle voorgee dat hulle hoë geestelike status het. Waar ek die salwing van God ervaar het ek die demone in my dikwels gemanifesteer. Uittreksel uit haar eerste boek. Hierdie video van Jefferson Buthke verduidelik dit so goed. What if I told you Jesus came to abolish religion? What if I told you voting Republican really wasn't his mission? What if I told you Republican doesn't automatically mean Christian, and just because you call some people blind doesn't automatically give you vision? I mean, if religion is so great, why has it started so many wars? Why does it build huge churches but fails to feed the poor? Tell single moms God doesn't love them if they've ever had a divorce, but in the Old Testament, God actually calls religious people whores. Religion might preach grace, but another thing they practice, tend to ridicule God's people. They did it to John the Baptist. They can't fix their problems, and so they just mask it, not realizing religion's like spraying perfume on a casket. See, the problem with religion is it never gets to the core. It's just behavior modification, like a long list of chores. Like, let's dress up the outside, make it look nice and neat, but it's funny, that's what they used to do to mummies while the corpse rots underneath. Now, I ain't judging, I'm just saying, quit putting on a fake look. Because there's a problem if people only know that you're a Christian by your Facebook. I mean, in every other aspect of life, you know that logic's unworthy. It's like saying you play for the Lakers just because you bought a jersey. See, this was me too, but no one seemed to be onto me. Acting like a church kid while addicted to pornography. See, on Sunday I'd go to church, but Saturday getting faded, acting if I was simply created to just have sex and get wasted. See, I spent my whole life building this facade of neatness, but now that I know Jesus, I boast in my weakness. Because if grace is water, then the church should be an ocean. It's not a museum for good people, it's a hospital for the broken. Which means I don't have to hide my failure, I don't have to hide my sin. Because it doesn't depend on me, it depends on Him. See, because when I was God's enemy, and certainly not a fan, He looked down and said, I want that man. Which is why Jesus hated religion, and for it He called them fools. Don't you see so much better than just following some rules? Now let me clarify. I love the church, I love the Bible, and yes, I believe in sin. But if Jesus came to your church, would they actually let Him in? See, remember He was called a glutton and a drunkard by religious men. But the Son of God never supports self-righteousness, not now, not then. Now back to the point, one thing is vital to mention. How Jesus and religion are on opposite spectrums. See, one's the work of God, but one's a man-made invention. See, one is the cure, but the other's the infection. See, because religion says do, Jesus says done. Religion says slave, Jesus says son. Religion puts you in bondage, while Jesus sets you free. Religion makes you blind, but Jesus makes you see. And that's why religion and Jesus are two different clans. Religion is man searching for God. Christianity is God searching for man. Which is why salvation is freely mine and forgiveness is my own.
not based on my merits, but Jesus' obedience alone. Because he took the crown of thorns and the blood dripped down his face. He took what we all deserved. I guess that's why you call it grace. And while being murdered, he yelled, "Father, forgive them. They know not what they do." Because when he was dangling on that cross, he was thinking of you. And he absorbed all your sin and he buried it in the tomb, which is why I'm kneeling at the cross saying, come on, there's room. So for religion, no, I hate it. In fact, I literally resent it. Because when Jesus said, "It is finished," I believe he meant it. Onthou die fariseërs wat Jesus gekruisig het, wat Jesus vermoor het, was ook baie godsdienstig. Nommer 28, wegkruipertjie. Die Jezebel kan manifesteer tot uitbarstings lei, manipuleer, woede bye, mense afsprei, wraak beplan, gossip Google wees. En dan op 'n ander stadium kan die demoon wegkruipertjie speel en net totaal en al rustig wees. Dan is hierdie persoon een van die mees aangenaamste persone ooit. En dan dink jy, jippie, nou het ek oorwin. En jy begin hulle weer te vertrou, weer dinge met hulle deel. Net om met 'n trigger weer agter te kom dat die Jesse is nog steeds daar. Dan manifesteer dit weer en word erger as die vorige aanval. Dis hoekom mense so lank bly in 'n abusive verhouding, want daar is tye en seisoene van wapenstilstand. Hulle speel soos Katy Perry se liedjie Hot and Cold met jou emosies konstant. Daar is hierdie wonderwerk wat Jesus gedoen het met 'n blinde man, waar hy die man se oë genees het. En toe vra hy vir die man, "Wat sien jy?" Toe antwoord die man, "Ek sien die bome soos mense rondloop." So die man se oë was beter, maar nog nie volkome genees nie. En toe sê die man vir Jesus, "Genees my asseblief volkome." En toe genees Jesus sy oë volkome. Ek glo baie kere settle ons vir die skietstilstand. Die mense loop nog soos bome rondom ons, maar ons moet deurdruk tot op die ou einde waar die volkome genesing daar is. My aanbeveling is bid vir volkome genesings en ook vir bevestigings. Indien God vir Hizkia die son kon laat teruggaan, het Jesaja 38 vers 8 om die bevestiging te stuur dat die genesing gaan gebeur. Glo ek ook God sal vir ons finale bevestiging stuur dat die persoon is nou volkome genees en die demoon speel nie meer wegkruipertjie nie. Dan kan jy bid vir 'n hartveld verskoning, een van daardie waar die persoon werklik berou het oor hoe hulle jou behandel het. Want dit glo ek is 'n teken van ware verlossing. Net soos God die sterre in die lig aangestel het om Jesus se geboorte aan te kondig, glo ek ook, hy sal vir jou 'n aankondiging stuur om te wys dat hy werk tans met hierdie persoon. Johannes 1 vers 47. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, "Hier is waarlik 'n Israeliet waar daar geen bedrog is nie." Mag jy in jou reis omring word deur Nathanaels. God het my op my journey so geseën om my te omring met ware, opregte mense. Mag God jou ook so omring, sodat jy ook makliker die onderskeid kan tref. Die laaste eienskap is me, myself and I. Hulle is ongelooflike selfsugtige mense. Hulle praat net oor hulle self, hulle dink net aan hulle self. Die hele wêreld draai net om julle asie. So bid ook dat God daai liefde in hulle hart sal uitstort vir hulle naaste, vir hulle medemens, en dat hulle meer sal begin fokus en die nood raak sien in ander mense. Ek hoop hierdie gebedsriglyne het jou baie gehelp. Hou ons asseblief op hoogte, stuur vir ons getuienis. Ons sal dit love om te hoor hoe God jou bevry het.